Esfeenaa ki anekaya dimala bala belumege sabun nuwata dekeve wahakatege sabun e belebunu farata gellumen libun. Esfeenaa behegotun Ibnul Qayyim vidalu efave. Ekamuge aslaki ebahi Esfeenaage aslaki Esfeenaa jassamiha echchaka nuwata kamaka medu ajabun. Den yaffahu eenaage nafsuge nubakan ekama medu faara veribe. Den e nafsuge nubaa viha loluge zariyain echchaka wasilve. Esfeenaa ki aslek kama medu suwal ufadamihun miyaduge mujtama gole. Uriha kame science nuwata maaddiyata gulwanama ruhani balita dene nugane vidan. Den balani ei nuwa echchakama. Namaves science technology algonu menna ginesfawa kurierun taka fasehata wakan qabul kura fadan algonu menge deen algonu menna unganna difawa kankamves qabul kuran jehe. Adi zamani ilmi hamatakum ekan nafiye nukureve. Eba mihunnan ekan hingagotuge haqeeqen hodifanneti. Nuwata ekamuge ilmu libifanneti. Echchaga behegotun ilmu netumaki echche nuwakamuge ilmu libifaawumenno. Esfeenaa ki wa echchakkan Qur'ana sunnatun evves shakken neggotuga engen eboy. Adi duniyega kan hinga gotamedu visnumuves ekan haqeeqatugaves hingakan algonu menna feni yaqeen wegende. Suratul Qalamuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawafawe. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Maanai kafiru emihun Qur'ange adu ive hindu eurenge beluntakun kaligfaanu kassuwala wattaluma gaakurete. Adi euren bunete. Hama kashawarun ekaligfaani moyeke. Aalam takan handan koddinume kamuga menui e Qur'an nuwe. Ibnu Kasir wani ekaligfaanuge tafsiruga mi ayat tafsir kurawamun Esfeenaage nuba kamamedu wara diguko wahak dakkawafa. Adi Qur'ana fahu mibimmatigawa emme sahha defek kamugawa Bukhariya Muslimuga riwawegen asfawa hadise gawe. Al-aynu haqqun. Esfeenaa ki haqeeqathekeve.